Hello friends, welcome back to another video. This time it is a dash cam video. This is the Pioneer H120SC, the basic version camera from Pioneer, and I've used this for a week now, front and back, and this is top range quality for the price. The video quality is stupendous. Number plate reading is perfect. There are no night flares, and you can even read number plates on the night time. So the best camera and for the best price, 2988, which is 3000. They got two other models, which is H320 6990 and H520 with ADAS and back camera as well. So this is one solid camera, very small footprint, and it is a one of the best cameras you get in the market for the price. No other camera comes close with this camera. DDPI, 70mi, or even the other Indian companies like Cubo, they don't come close to this quality. So if you're looking for a dash cam and for a very good price, this is the dash cam to go for. I'll just show you from outside how small this is. Hi friends, look how small the footprint is. So small. And the video quality is really good, and you can see this is really good. Okay, and I'll show you from the back. I've fitted the same camera on the back side as well, right here, and this is great quality. There is some glare, but I'll show you where it is fitted. See, so this is one best dash cam for the price. So friends, if you're looking for a good dash cam and for a good price, this is the model to go for, Pioneer H120SC. I will leave the link in the description, and I'll show you the video footages of both these cameras, front and back as well. എന്നിട്ട് അവന്മാരെല്ലാം ഇടിച്ച് പഞ്ചറക്കും ഇടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ അതാ എന്റെ റിയൽ മമ്മിയും ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗാരു അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവര് പറയും ഇതോടെ ഗാരു അവിടെ ആകെ കച്ചറയാക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ പോലീസ് വന്നിട്ട് ഗാരുവിനെ പൊക്കും. സംഭവം ഒക്കെ അറിഞ്ഞ ശേഷം പോലീസ് മറ്റു ടീംസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും. അപ്പൊ അവര് പറയും ഗാരു ഞങ്ങളുടെ മോനാണ്, ഇവനൊരു ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും പറയും. രാധിക അബ്ദേ അങ്ങനെ അവള് വന്നിട്ട് പറയും ഗാരുവിന് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ മസനഗുഡി വഴി ഊട്ടിലേക്ക് പോയതെന്നും. അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ വെച്ച് ഭക്ഷണം വെച്ചതൊന്നും. லவ் ஃபுட் பண்ணிட்டு இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ் 1 கிலோ காதல், 1/2 கிலோ பாசம், 1/4 கிலோ அன்பு, 1 கப் கேரிங், 1 സ്പൂൺ ഷെയറിംഗ്. അങ്ങനെ ഈ റെസിപ്പി കേട്ടിട്ടല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെക്കന്മാര് നിങ്ങളുടെ തലക്കടിച്ച് കോമയിലാക്കിയത്. മനുഷ്യരായി കഴിഞ്ഞാൽ Start recording emergency video. ഗാരുവിന്റെ തലക്കടിക്കും. ഇത് ഗാരും മുറുക്കാൻ തുപ്പിയതല്ല ഗൈസ്, ചോര തുപ്പിയതാണ്. ഒരു ബക്കറ്റ് ചോരയാണ് തെറിച്ചു പോയത്. ഈ ചോര കണ്ടതും മറ്റവർ പറയും ഇതറിഞ്ഞതും ഗാരു സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും.
ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് CM തട്ടിപ്പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രകാശ് രാജ് പുതിയ CM ആവും. അങ്ങനെ പഴയ CMന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന CBI ഓഫീസറാണ് ഗാരു. ഗാരു അന്വേഷിച്ച് തുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ തുണ്ടെടുത്ത് ലാപ്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യും. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പാസ്വേഡ് അറിയുന്നവന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓണർ മരിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ ഇതിലെ ഫയൽസ് പുറത്തു വരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകാശ് രാജ് ആ തെളിവുകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ ഗാരുവിനെ തലക്കടിച്ച് ഓർമ്മ നശിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൊല്ലില്ല, കൊന്നാൽ തെളിവ് പുറത്തു വരുമല്ലോ. സോ കോമയിൽ അങ്ങനെ നിർത്തി. മാത്രമല്ല ഗാരുവിന് ബോധം വന്നപ്പോൾ രാധികാപ്തെ ടീംസിനെ കൊണ്ട് ഈ നാടകമൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് ഗാരുവിനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിപ്പിച്ചതും ഈ പ്രകാശ് രാജ് തന്നെ. So if you like this video, friends, give me a thumbs up. Thank you for watching. Take care.